Okay. So we'll go ahead. Discussing simple harmonic motion. So what do you know about simple harmonic motion? നിങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ച ഒരു ടോപ്പിക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിച്ചാണ്. What do you know about simple harmonic motion? Anybody? Sobin, എന്തെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? Simple harmonic motion. Or rather anyone in that matter. Well idea ഉണ്ടോ simple harmonic motion എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? Or should I ask somebody? ആരാണ് പെട്ടെന്ന് മനു ടോമി ഉണ്ടോ? നോ. പിന്നെ പേര് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്ന പേര് ചോദിക്കാം. വിദ്യ. നേരത്തെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത ആളായതുകൊണ്ട് വിദ്യ കേൾക്കാവോ? എന്താ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ? വല്ല ഐഡിയ ഉണ്ടോ? അത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം പീരീഡില് ഈ ഓസിലേഷൻ ഒക്കെ അതല്ലേ? കറക്റ്റ്. മോഷൻ വിച്ച് റിപ്പീറ്റ്സ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മോഷനെയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക്. ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ അല്ലെ? ഓസിലേഷൻ ഓഫ് എ പെൻഡുലം is an example for simple harmonic motion. Vibrations of a spring is an example for simple harmonic motion. ഇതൊക്കെയാണ് simple harmonic. But there are different ways in which you can explain simple harmonic motion. I have selected one method here. ഇതിൽ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ there is a circle of radius r. ഞാനിവിടെ റേഡിയസ് മാർക്ക് ചെയ്യാം. Of say radius r. There is a particular particle P. അത് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ഇവിടെ A എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. It starts from A. And it is rotating anti-clockwise with an angular velocity omega. At time t equal to 0 ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെയാണ്. കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെ എത്തി, പിയിലെത്തി. ഓക്കെ. Now, if I project this particle onto your x-axis, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡയഗണലിലേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ, you get a point here which I call it as P dash. So P dash is the projection of this point P on the x-axis. ഇങ്ങനെ. Now just imagine, as this particle P moves along the circumference of that circle, what will happen to this P dash? ഈ P dash എന്നുള്ള point, it starts from A, right? And then it bypasses O and reaches this end. Let's call it as A dash. A dash. And then it comes back to A. It starts oscillating, right? So the motion of the point P dash can be treated as an example for simple harmonic motion. P ഇങ്ങനെ ഈ സർക്കിളിന് ചുറ്റും പോകുമ്പോൾ ഈ P ഡാഷ് എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഈ ഒരു ഡയമീറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യും. എ നിന്ന് എ ഡാഷിൽ വരും, പിന്നെ തിരിച്ച് എയിലേക്ക് വരും. ഇറ്റ് ഗോസ് ഓൺ ഓസിലേറ്റിംഗ്. So the motion of this point P dash can be treated as an example for simple harmonic motion. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മളൊരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ ഈ ഇവിടെ നിന്ന് ഓന്ന് P ഡാഷ് വല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. എക്സ്. So x is given by r cos theta. But theta is omega t. When the angular velocity omega ആണെങ്കിൽ, after a time t, the distance traveled is omega into t. അപ്പോൾ തീറ്റനെ നമുക്ക് omega t എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. Do you agree with that? Theta is omega t.
So x is given by r cos omega t എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. So the displacement of the point P dash along the x-axis is given by the expression r cos omega t. Now if you want to find velocity along velocity of oscillation v കിട്ടണമെങ്കിൽ it's nothing but dx by dt. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we get the term minus r omega sin omega t. So that is an expression for velocity. Velocity v is given by minus r omega sin omega t. Now ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് rearrange ചെയ്യാം. We know that sin omega t is root of 1 minus cos squared omega t അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ minus r omega into square root of 1 minus cos squared omega t എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. But cos omega t, so ഇത് call this at equation 1. Cos omega t എന്താണ്? X by r ആണ്. So if you substitute here, we can write this as minus r omega into root of 1 minus x by r the whole square. This is a usual expression for velocity. You rearrange it, you take r outside, so r gets cancelled. So you get the velocity as v equal to v is given by minus omega into root of r squared minus x squared. R squared minus x squared. This is an expression for velocity of simple harmonic motion. നിങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇത് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ? Expression for velocity of simple harmonic motion. ഇതിനൊരു ബോക്സിലിടാം. Expression for velocity. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് v maxും v minimum ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും, right? When will be the velocity v maximum? V is maximum when x equal to r, അല്ലേ? Or at the extreme positions. രണ്ട് extreme positionsലാണ് v maximum. X is a minimum, അല്ലേ? Next r ആവുമ്പോൾ this terms become 0. Or v is maximum when x equal to 0. ഈ ടേമിൽ x 0 ആവുമ്പോഴാണ് v maximum ആണ്. And v max is given by minus r omega. At the mean position, x 0 ആവുമ്പോൾ വെച്ചാൽ at O you will have the maximum velocity, and v is minimum when x equal to r, extreme positionsലാണ് v minimum ആവുക, and v minimum is equal to 0. V minimum is equal to 0. At this point, I would like to ask Sobin. Sobin, അവിടെ ഉണ്ടോ? സോബിൻ കേൾക്കാവോ? ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ആണോ എൻട്രൻസിന് കണ്ട ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? No, he is not there. Okay, we'll go ahead. So this is a condition for velocity of simple harmonic motion. Again, if you go for an acceleration for simple harmonic motion, അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊന്ന് acceleration കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാൻ അതൊന്ന് കോപ്പി ചെയ്യാം. Just close this.
it and then copy the previous figure. Then the condition. So we already got an expression for velocity. Velocity is given by v equal to minus r omega sin omega t. So got v as minus r omega sin omega t. Acceleration is given by dv by dt. Differentiate dv by dt. Differentiate minus omega squared r cos omega t. Omega squared r cos omega t. Now r cos omega t is x, already continued. So this you can write it as a is given by minus omega squared x. So this is an expression for acceleration in simple harmonic motion. ഇങ്ങനെയാണ് simple harmonic motion defined here. No, ഞാൻ അടിയിൽ red color എഴുതിയതാണ്. The acceleration of the point p dash is proportional to the displacement x from the mean position O and is directed towards x. So acceleration എപ്പോഴും proportional to this x and is directed towards O. Oയിലേക്ക് directed ആണ്. Such type of motion is called simple harmonic motion. ഇങ്ങനെയാണ് simple harmonic motion defined here. So what is simple harmonic motion? A type of motion where acceleration is proportional to the displacement from mean position and it is always directed to that mean position. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ simple harmonic motion defined here. And I'll also put this expression in a box. This is also a very important expression for A. Okay. So from that you will get two expressions. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ a max a minimum. A will be a maximum. A will be a maximum when x equal to r, or A is given by a max is given by minus omega squared r. അതുപോലെ തന്നെ A will be a minimum when this is x equal to 0, or A minimum is equal to 0. So acceleration will be minimum at the mean position. It will be maximum at the extreme position. So this is in general simple harmonic motion, or one way of defining simple harmonic motion. Now there are a few terms associated with simple harmonic motion. നമ്മുടെ ഈ example വെച്ചാണ് amplitude, time period and frequency of oscillations. What is the amplitude of the simple harmonic motion? It's the maximum displacement of the point p dash from the mean position. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ കേസിൽ അത് ദാറ്റ് ഈസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ആർ അല്ലേ, അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം പൊസിഷൻ, മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ് ഫ്രം ദ മീൻ പൊസിഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. What is time period of oscillation? The motion of the point p dash is periodic and repeat itself after a particular time period t. അതിനെയാണ്, അതായത് ഒരു ഓസിലേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടി ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ടി, ടി ഈസ് ഗിവൺ ബൈ 2 pi by omega. 2 pi by omega. So that is an expression for time period of oscillation. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, frequency of oscillation denoted by f. What is the frequency of oscillation?
Frequency of oscillation is the number of oscillations in 1 second. So frequency f is given by 1 by t, 1 by time period of oscillation, or it's given by omega by 2. Omega by 2 pi. So that is given by frequency of oscillation. ഇതാണ് നമുക്ക് ഇതിലുള്ള some few terms associated with simple harmonic motion. അപ്പോൾ ഈ ഫോർമുലാസ് വെലോസിറ്റിയുടെ ആക്സലറേഷൻ്റെ അതുപോലെ ടൈം പീരീഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി അറിയണം. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇത്രയും അറിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ഇതിലൊരു പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഐ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് എൻ എക്സാമ്പിൾ. ജസ്റ്റ് ഹാവ് എ ലുക്ക് വെദർ യു ഹാവ് is familiar with this type of problems. A particle is performing simple harmonic motion when it is at distances of 10 centimeter and 20 centimeter from the mean position. Its velocities are 1.2 meter per second and 0.8 meter per second respectively. Find, and there are few terms, the amplitude of oscillations, time period of oscillation, its maximum velocity and maximum acceleration. So നമുക്ക് ഈ ഫോർമുലാസ് ഒക്കെ അറിയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can straight away do it. So if you look for a solution for this, what all data are given to you? Right? When x equal to 10 centimeter, like 10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.1 meter, v equal to 1.2 meter per second, and when x equal to 0.2 meters, v is given by 0.8 meter per second. 0.8 meter per second. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ 4 ഡാറ്റയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റിയുടെ ഫോർമുല. വെലോസിറ്റി v ഈസ് ഗിവൺ ബൈ നമുക്കറിയാം മൈനസ് ഒമേഗ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് r squared minus x squared. This is an expression for velocity. ഈ നെഗറ്റീവ് സൈൻ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. എക്സിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് വെലോസിറ്റി. അതാണ് നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Now ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എനിക്ക്. സോ 1.2 ഈസ് ഗിവൺ ബൈ minus omega into square root of r squared minus 0.1 the whole squared. അതുപോലെ 0.8 is given by minus omega into square root of r squared minus 0.2 the whole squared. So we get two equations. This is equation number 1 and this is equation number 2 and equation 2. Right? Now you divide equation 2 by equation 1. Right? Or 1 by 2 will be enough. 1 divided by 2. And then you take the square of it. Right? Appo nokku ezhudam 1.2 by 0.8 is equal to modular square root of r square minus 0.1 whole square. Omega cancel cheyidu divided by r square minus 0.2 whole square. So we get two equations. We can equation here. So there is only one unknown here, which is r. Right? So this equation, ningalonnu solve cheyidu kazhinjal, you get this equation. And ഇതിൽ r മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതൊന്ന് സ്ക്വയർ ചെയ്യണം, രണ്ട് സൈഡ് ഒന്ന് സ്ക്വയർ ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് അത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ടു ഡു ദാറ്റ് യു ഗെറ്റ് വാല്യൂ ഫോർ r. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് r.
Right? I got the value for R as 0.252 meter. 0.252 meters for R. Right? ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് R കിട്ടുക. So once you get R, you can find the rest of the values. ഞാനൊരു അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോവാം. Okay. So we got R as the first question, right? The first question R. R equal to 0.252 meters. Now the second part of the question is you're asked to find the time period of oscillation. T ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, right? അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്കറിയാം, take one of the equations, right? 1.2 equal to omega into square root of R squared minus 0.1 squared. Right? So we know the value of R now. So once you substitute for R, you get value for omega. Right? You get omega. Omega, I got it as 4.78 radians per second. Radians per second. Once you get omega, you can find time period of oscillation. T is given by 2 pi by omega. So substitute this omega here, you get time period of oscillation. So time period of oscillation, I got it as 1.31 seconds. Seconds. So that is how you get time period of oscillation. So this is the second question. And the third and the fourth question are pretty simple. Third question was to find maximum velocity, and fourth question is maximum acceleration. So maximum velocity Vmax is nothing but R omega. Vmax is R omega. So R is 0.252. Omega is 4.78. So get Vmax. Vmax maximum velocity is 1.2 meter per second. So this is 1.2 meter per second is your maximum velocity. So this is your maximum velocity. Now, the fourth question was maximum acceleration. Max. Maximum acceleration. Maximum acceleration എന്തായിരുന്നു? Omega squared r. അതാണ് maximum acceleration. So omega squared r എന്ന് വെച്ചാൽ omega is 4.78. So 4.78 the whole square into 0.252. So you multiply that, you get your acceleration as maximum acceleration as 5. I got it as 5.75 meter per second square. Right? So that is the maximum acceleration. So in fact, this is the idea of simple harmonic motion. I hope you might have seen this before. And I'll just go back to my slide. Right. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഇത് പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അല്ല, somebody say Akshay. സാർ പ്ലസ് ടുവിൽ ചെറുതായിട്ട് കണ്ടായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ട്.
ഓക്കെ ഓക്കെ. എൻട്രൻസിനൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും തോന്നുന്നു അല്ലെ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ്? എൻട്രൻസ് എക്സാമിന്. എൻട്രൻസിനുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ. ഇത് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. കാരണം നമുക്ക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം. സോ വി ഡിഫൈൻ സംതിങ് കോൾഡ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ. അപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടിക്കുലർ ഒരു സർക്കംഫറൻസിലേക്ക് ഒരു സർക്കിളിന്റെ സർക്കംഫറൻസിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ റൈറ്റ്, അതിൻ്റെ ഈ projection of that point on the x-axis is executed simple harmonic motion, and then you can derive an expression for velocity. അതുപോലെ you can derive an expression for acceleration. ഇത് രണ്ടാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ there are few other terms. Amplitude എന്താണ്, time period of oscillation and frequency of oscillation. Once you know that, you have some simple problems like this, where you want to find amplitude കണ്ടുപിടിക്കുക, time period കണ്ടുപിടിക്കുക, conditions for maximum velocity and maximum acceleration, അങ്ങനെ റൈറ്റ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലം സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു സിമ്പിൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് സാധാരണ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഭാഗം നന്നായി പഠിക്കണം. ഞാൻ 1-2 പ്രോബ്ലംസ് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് തരാം. സോ വൺസ് യു ആർ തറോ വിത്ത് ദിസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഷുവറായിട്ടും ഇതിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടും റൈറ്റ് ഫോർ 10 മാർക്സ്. സോ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇതിന് കൊടുക്കണം. നൗ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷന്റെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് വൈബ്രേഷൻസ് ഓഫ് എ സ്പ്രിംഗ്, ദ ലോങ്കിറ്റ്യൂഡിനൽ വൈബ്രേഷൻസ് ഓഫ് എ സ്പ്രിംഗ്. ഒരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ യു ഹാവ് എ സ്പ്രിംഗ്, ഒരു ഹെലിക്കൽ സ്പ്രിംഗ് കെ, ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പ്രിംഗ് ഹാങ്ങിങ് ഫ്രം ദ റൂഫ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പ്രിങ്ങിനെ നമ്മൾ ഈ ലോവർ എൻഡിൽ ഒന്ന് പുൾ ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് യു പുൾ ഇറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ യു ലീവ് ഇറ്റ്. ദ സ്പ്രിംഗ് വിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, വൈബ്രേഷൻസ് ഓഫ് എ സ്പ്രിംഗ് is an example for simple harmonic motion. അപ്പം നമ്മൾ പുൾ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എൻഡിൽ ഒരു പാൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ പാനിലേക്ക് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു മാസ് ഇട്ടു, മാസ് ഓഫ് m കിലോഗ്രാം. ദെൻ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഓസിലേറ്റിംഗ് അല്ലേ, ഓസിലേറ്റ് ചെയ്ത് അത് മെയിൻ പൊസിഷനിൽ വന്ന് നിൽക്കും, ഒരു പുതിയൊരു മെയിൻ പൊസിഷനിൽ വന്ന്. അപ്പോൾ ആ ഓസിലേഷൻസിനെ നമുക്ക് ഒരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷനായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റും. അത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. അപ്പം അതിൽ നമുക്കറിയാം ദ ഫോഴ്സ് എഫ്, നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എഫ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ മൈനസ് കെ എക്സ് അല്ലേ. ഇതാണ് ഒരു സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ. ഫോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫേർഡ് ബൈ ദ സ്പ്രിംഗ്. Our resistance is kx, so F equal to always minus kx, right? അപ്പോൾ ഈ F എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ ആണ് അല്ലേ. നമുക്കിവിടെ ഒരു മാസ് m ആണെങ്കിൽ you can write it as ma is equal to minus kx, right? Or you can simply write a is given by acceleration, a is given by minus k by m into x, minus k by m into x. This is our familiar expression, അല്ലേ. നമുക്ക് ആക്സിലറേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് എ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ a equal to minus omega squared x. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആക്സിലറേഷൻ എക്സ്പ്രഷൻ. So if you compare these two, you find that omega is given by square root of k by m. Omega equal to k by m. Now square root of k by m. So once you get omega, you can find time period of oscillation, right? T equal to 2 pi by omega. So time period of oscillation of a spring
is given by 2 pi into square root of m by k. And again, frequency of oscillation is 1 by t. In the reciprocal. So we get it as 1 by 2 pi into square root of k by m. ഇതാണ് ഒരു സ്പ്രിങ്ങിന്റെ കൺസെപ്റ്റ്. ദിസ് ഈസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻസ് നിങ്ങൾ അറിയണം. ഈ ഒമേഗ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു ഡിറൈവ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ then it will be very easy for you. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നത്. ഹൗ ദിസ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഒമേഗ ഈസ് given by square root of k by m for the case of a spring. Now ഇനി ഇതിലുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, you have something called springs in series, right? If there are two springs of spring constant k1 and k2, right, you align that in series, you can have an equivalent spring having the same effect. ഇപ്പം ഇതിനെ നമുക്കൊരു equivalent spring ആയിട്ട് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ spring constant can be calculated by 1 by k equal to 1 by k1 plus 1 by k2. നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇതിൽ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ പോലെയല്ല, അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കേസിൽ സീരീസ് ആണെങ്കിൽ R1 പ്ലസ് R2 അല്ലേ. സ്പ്രിങ് വരുമ്പോൾ 1 by k equal to 1 by k1 plus 1 by k2. അതുപോലെ springs in parallel. If the two springs are in parallel, then the equivalent spring constant k is given by k1 plus k2. Right? But these are all two problems in related to spring. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചിരിക്കണം. ഇതിൻ്റെ ഞാനൊരു സിമ്പിൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തതാണ്. Right? A weight of 50 Newton, repetition വന്നിട്ടുണ്ട്. A weight of 50 Newton is suspended. അവിടെ ഒരു വെയിറ്റ് വന്നു, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാം. ഇത് ആവശ്യമില്ല. Right? A weight of 50 Newton is suspended from a spring, vibrates vertically with an amplitude of 8 centimeter and a frequency of 1 oscillation per second. Find the stiffness of the spring, maximum tension induced in the spring, and the maximum velocity of the weight. So these are the three questions. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിറൈവ് ചെയ്ത ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻസ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം. These things should be there in your mind. If this picture is clear, you can easily do this problem. നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഡാറ്റ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. So if you would like to solve this, solution to this particular problem. നമുക്ക് വെയിറ്റ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. വെയിറ്റ് ഈക്വൽ ടു 50 Newton. So you can find mass. M equal to 50 by 9.81. So many kilogram. Amplitude is given, right? So R is given to you. R is 8 centimeter or 0.08 meters. Frequency of oscillations is F is given is 1 oscillation per second. Oh good. 1 oscillation per second. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് സ്റ്റിഫ്നെസ് ഓഫ് ദ സ്പ്രിംഗ് ആണ്. സ്റ്റിഫ്നെസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. stiffness K. So you need to find your stiffness K. നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിൽ ഗോ ബാക്ക്.
Right, we got an expression for frequency, like f equal to 1 by 2 pi into root of k by m. So I'll take that. F is given by 1 by 2 pi into root of k by m. Right, അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് f അറിയാം, m അറിയാം. The only thing to find is k. Right, so f is 1, right, and equal to 1 by 2 pi into, you have 1 by 2 pi here, into square root of k divided by m. M is this, like 550 divided by 9.81. So 50 divided by 9.81. So you just solve this, you can find the value for k. Stiffness. Stiffness, I got it as 201.22. 22 and unit Newton per meter. Newton per meter. So this is how you find stiffness, the first part. Next, B question is the maximum tension induced in the spring, like maximum tension. So maximum tension induced in the spring. നമുക്കറിയാം അത് F equal to kx ആണ്. അതിൻ്റെ നമുക്കറിയാം F equal to kx അല്ലേ, അതാണ് നമ്മുടെ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ. സെയിം തിങ്. അപ്പോൾ ഇത് മാക്സിമം ആവണമെങ്കിൽ x ഷുഡ് ബി എ മാക്സിമം. നമുക്ക് മാക്സിമം ടെൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ F is given by k നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടി 201.22. മാക്സിമം ആവണമെങ്കിൽ x ഷുഡ് ബി യുവർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അല്ലേ. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. മൈനസ് ഉണ്ട്, റൈറ്റ്. മൈനസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഐ പുട്ട് ദാറ്റ് മൈനസ് സൈഡ് ദർ. മൈനസിന് കാൽക്കുലേഷൻസിൽ അധികം റെലവൻസ് ഇല്ല. അതിനൊരു ഫിസിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഞാൻ മൈനസ് അതിന് ഇട്ടേക്കാം. equal to minus kx. ഈ മൈനസ് kx എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫോഴ്സിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ? അതിനാണ് ആ മൈനസ് സൈൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ആ സ്പ്രിങ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ? അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഈ മൈനസ് സൈൻ അധികം റെലവൻസ് അവിടെ വരുന്നില്ല. മനസ്സിലായോ? ആൻസർ എഴുതാൻ നേരത്തെ മൈനസ് ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടാകത്തില്ലേ? കുഴപ്പമില്ല. കാരണം നമ്മുടെ നേരെ ടെൻഷൻ അല്ലേ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് സ്പ്രിങ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ സ്പ്രിങ്ങിന്റെ അടിയിൽ 50 ന്യൂട്ടൺ ഇടുമ്പോൾ സ്പ്രിങ് എത്ര ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലേ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ മൈനസ് സൈൻ്റെ ആവശ്യം, മൈനസ് ഇട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ട് മാർക്ക് കുറയ്ക്കൊന്നുമില്ല. ഇൻറ്റു എക്സ് മാക്സിമം ആയിരിക്കണം അല്ലെ. എക്സ് ഈക്വൽ ടു റേഡിയസ് കൊടുക്കണം 0.08. സോ സിൻസ് യു വാസ്റ്റ് ഐ പുട്ട് ദാറ്റ് മൈനസ് സൈൻ ദർ. അതുകൊണ്ട് മൈനസ് ഇട്ടുകൊണ്ടും കുഴപ്പമില്ല, ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. 16.1 ന്യൂട്ടൺ. Now it's a maximum velocity of the weight, C part. Maximum velocity is V max. Right? V max എന്തായിരിക്കും? V max is given by R omega അല്ലേ. R omega ആണ് V max. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ഈക്വൽ ടു R ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് K by M. Omega is root of K by M അല്ലേ. We substitute for this R equal to 0.08.
and then omega is root of k by m അല്ലേ? ഇപ്പൊ k എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്? k 201.22 201.22 divided by mass is 50 divided by 9.8. So if you do that, you get the value for Vmax. I got maximum velocity as 0.5 meter per second. 0.5 meter per. ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഇതും എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. വാട്ട് ഈസ് ദ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സാധാരണ നമുക്ക് യു വിൽ ഹാവ് ഫോർ ദ എക്സാം. ഓക്കെ, so I'll just stop my recording here.